Sofitel, Dubai Jumeirah Beach. Das klingt sensationell. Also das klingt wirklich sensationell. Und es ist ein Hotel, das schon also jetzt über 10 Jahre alt ist und aber direkt an der Beach liegt, einen relativ schönen View hat. Ich stehe hier gerade, habe da so einen Blick raus auf die Palmen, ja. Ich muss sagen, auch das hat sich hier ja alles extrem auch verändert und erweitert und es geht ja auch immer weiter. Und es ist natürlich ein echtes Urlaubsparadies hier. Und mittendrin ist das Sofitel. Also das kann man nicht anders sagen. Also wer mittendrin sein will, der bucht das Sofitel. Freundliche Mitarbeiter habe ich gefunden. Ich habe auch ein paar Stinkstiefel gefunden, die mir nicht so gut gepasst haben. Aber grundsätzlich toll. Man ist hier als Clubmember gut aufgehoben, weil ich habe ein schönes Upgrade bekommen, eine Junior Suite, der ich jetzt hier so gerade bin. Ich habe also 2 Räume, ein Schlafzimmer und ein tolles Badezimmer gehabt. Also das war alles wirklich fantastisch. Die Club Lounge wird top geführt. Da habe ich natürlich als Platinum-Member Zugang und das war schön. Also es war eine relativ gute Qualität, nicht sehr viel, aber dafür gut. Es gab einen schönen, leckeren, trockenen Sekt, also in dem Sinne ein Champagner, aber nicht wirklich Champagner, sondern ein schöner Brut, der aber lecker geschmeckt hat. Die Mitarbeiter sind aufmerksam. Man kann hier mehrmals in die Lounge gehen. Es gibt immer was zu essen, was zu trinken. Also das fand ich also gut gelöst. Ich finde insgesamt die Aufmerksamkeit, die die Mitarbeiter hier haben, sind so entspannt, zurückhaltend. Der Pool ist ganz in Ordnung, weil man hat auch einen schönen Blick natürlich auf das Meer raus. Und von der Seite gibt es auch diverse Restaurants hier. Das Bett war fantastisch. Ich habe exzellent geschlafen. Es war leise. Leider gibt es natürlich auch immer das Problem, wenn dann Kinder da sind, ist es sehr laut. Es bleibt natürlich hellhörig, man hört es. Aber ich hatte Glück. Es war insgesamt, auch der Verkehr von draußen war relativ. Meine Geschichte, Gym und alle anderen Sachen sind eigentlich alle gut bedienbar. Und ich muss sagen, freundlich. Das fand ich in Ordnung. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Da muss man ein bisschen gucken, wann ist eine gute Zeit. Manchmal kann es wahrscheinlich etwas teurer sein. Da muss man wieder mal sehen, dass man eben auch eine günstigere Zeit erwischt. Eigentlich ist ja in Dubai recht gutes Wetter, wenn es nicht gerade regnet oder stürmt. Das wissen wir ja jetzt mittlerweile auch. Hier ist ja manchmal Flughafen Land unter. Das Sofitel Dubai Jumeirah Beach hat mir gefallen. Hier würde ich auf jeden Fall wiederkommen. Würde sagen, das hat Spaß gemacht. In diesem Sinne, jetzt geht's zum Flughafen. Denn das waren die 3 Hotels, die ich jetzt die letzten Tage hier getestet habe. Und jetzt geht es natürlich darum, jetzt geht's in die Emirates-Testing. Denn wir fliegen ja jetzt wieder nach Hause. Jetzt holt uns der Emirates-Fahrer ab. Der sollte also pünktlich um 16 Uhr vor der Tür stehen. Wir haben jetzt 10 vor 4, sodass ich also gut in der Zeit bin. Jetzt gehen wir gemeinsam runter und schauen uns mal an, was schicken die uns für eine Limousine, wie sieht das aus und haben wir daran Freude. Try to
now. No, cause you hot time, but you lost it now. Hey now, baby, if you call me, I will answer my phone. Hey now, if you wanna see me, you will have to wait so much. Hey now, baby, if you call me, I will answer my phone. Hey now, if you wanna see me, you will have to wait so much. It's like a all I need is your call, baby, don't ignore my needs. When you want my love, you have to come on your knees. I don't want hit, then you're sorry now. No, cause you hot time, but you lost it now. No, hey now, baby, if you call me, I will answer my phone. Hey now, if you wanna see me, you will have to wait so much. Hey now, baby, if you call me, I will answer my phone. Hey now, if you wanna see me, you will have to wait so much. It's like a a ti te gusta que yo te llame, yo quiero eso. Ay, baby, dame, yo soy tu amiga y tú mi amigo. Oh no, a ti te gusta que yo te llame, quiero eso. Ay, baby, dame, yo soy tu amiga y tú mi amigo. Oh no, hey now, baby, if you call me, I will answer my phone. Hey now, if you wanna see me, you will have to wait so much. Hey now, baby, if you call me, I will answer my phone. Hey now, if you wanna see me, you will have to wait so much. Sexy. Sexy beat. Sexy. Sexy